Hello friend, Namaste. My name is Dr. Hemant Pednekar. For 32 years, I was in Kirti College as head of geography department and vice principal. For about 2 years, I was principal at Sangli at Commerce College. Then for 3 years, I was principal at Sonapanta Dandekar College, Palghar. And for about 3 years, I was principal at Arts, Commerce and Science College, Onde, Vikramgarh. Teaching geography is my hobby and passion. And today, whatever techniques we are going to see, it's very easy and interesting, provided you take interest in that, and it's quite easy. So let us see that technique. Thank you. Hello, friend. This is the nearest neighbor analysis technique, which is used for the uh, determining pattern of settlement. Now you find that there are three different boxes. In the first box, all settlements are very close together because all roads merge together, so it has become nodal point, and hence more settlements are clustered around that particular point. That is clear. And then the last one, you'll find all settlements are in four corners and one settlement in the center. So it is obviously clear that all settlements are dispersed. Now the question is about the settlement pattern, which is shown in the central box, the middle box, where see there can be two opinions. One may feel that this pattern is clustered, they are very close together. Other one may feel that it is not clustered, it is dispersed. So there will be dispute among themselves. So personal opinions are subjective, and hence we require some techniques or formula where we can decide the settlement pattern objectively. So there will be unanimity in that answer, and we can all agree with that particular answer. And for that purpose, this technique, nearest neighbor analysis technique, is used in geography. Now, in 1954, two environmentalists, biologists, Clark and Evans, they developed this technique mainly to determine the pattern of uh, plants, one type of plant in a particular area. And hence, now we use the same technique to decide the pattern of settlement in a particular area. This technique is also used in geology and other sciences. नमस्कार मित्रांनो. नियरेस्ट नेबर ॲनालिसिस याला मराठीमध्ये निकटवर्तीयता विश्लेषण असं संबोधलं जातं. म्हणजे ह्या तंत्राच्या साहाय्याने आपल्याला वस्त्यांचा आकृतिबंध कसा आहे हे आपल्याला ठरवता येतं. म्हणजे आता इथे आपण जर बघितलं तर आपल्याला तीन चौकटी दिसतात. त्यातल्या पहिल्या चौकटीमध्ये सगळे रस्ते एकत्र मिळालेले आहेत आणि त्याच्या बाजूला वस्त्या आहेत. म्हणजे आपल्याला नक्की कळतं की ह्या केंद्रित स्वरूपाच्या वस्त्या आहेत, की ह्या सगळ्या वस्त्या त्या मध्यबिंदूकडे एकवटलेल्या आहेत. शेवटचं तिसरा चौकोन बघितला तर त्याच्यामध्ये दिसतं चार कोपऱ्यात चार वस्त्या आहेत, एक मध्ये आहे. म्हणजे ह्याला आपण म्हणू शकतो की हा विखुरित वस्त्यांचा आकृतिबंध आहे. हे दोन ठीक झालं. पण मधल्या चौकोनात आपण जर बघितलं तर काही वस्त्या ह्या एकवटलेल्या आहेत, काही चारी बाजूला आहेत. म्हणजे आता प्रश्न असा येतो, आता दोन माणसं आहेत, त्यांच्यामध्ये मतभेद होऊ शकतात. एक जण म्हणेल की नाही हे केंद्रित आहेत, दुसरा म्हणेल नाही नाही ह्या विखुरित आहेत. म्हणजे त्या केंद्रित आहेत का विखुरित आहेत ह्याच्यामध्ये व्यक्तिगणित फरक होऊ शकतो. आणि मग असा फरक असेल तर मग आपण पुढे जाऊ शकत नाही. आपल्याला काहीतरी निश्चित त्याच्याबद्दल विचार पाहिजे किंवा उत्तर पाहिजे. आणि त्यासाठी हा निकटवर्तीयता विश्लेषण किंवा नियरेस्ट नेबर ॲनालिसिस हे तंत्र वापरलं जातं. साधारणतः साल 1954 मध्ये क्लार्क आणि इव्हन्स या दोन पर्यावरण तज्ज्ञांनी एखाद्या प्रदेशात ठराविक प्रकारची झाडं, त्यांची घनता कशी आहे, त्यांचा पॅटर्न कसा आहे हे ठरवण्यासाठी हे तंत्र वापरलं. आणि आपण आता भूगोलामध्ये वस्त्यांचा आकृतिबंध ठरवण्यासाठी हे तंत्र वापरलं. ह्याच तंत्राचा वापर
भूशास्त्र किंवा इतर शास्त्रातही केला जातो. हे तंत्र अतिशय सोपं आहे आणि अचूक उत्तर देणार आहे. त्यामुळे आपल्याला त्या आकृतिबंधात, वस्त्यांच्या आकृतिबंधात एकवाक्यता मिळू शकते. Now here it is a very interesting experiment. You might have performed it during the school days. Say you take three glasses. You take hot water in one glass, very cold water in the other glass, and then you take normal water in the middle glass. Now what you can do is you can dip your fingers in the hot water glass and one finger in cold water glass, and you can keep those fingers in hot water and cold water for about 5 minutes. Then you take out those fingers and dip both the fingers in the middle glass where the temperature of the water is normal. Now you will find the finger which you have taken from hot water. For that finger you will find that particular water is cold, while for the finger which you have taken from cold water, you will find that water is warm. So if the temperature is same, but and your two fingers are telling you that this water is warm or this water is cold. So this is a relative thing, and that is why you will find for deciding settlement pattern, we require this technique, that is the nearest neighbor analysis. So there will be one answer and all of us will agree with that, and then it becomes easier for us to do further calculation, further analysis, and it is a very useful technique in the geographical research. या बाजूच्या स्लाइडमध्ये आपण बघितलं तर एक छोटासा प्रयोग आहे, तो तुम्ही सायन्समध्ये कदाचित शाळेत केलेला असेल, की तुम्ही 3 ग्लास घेतली. एकामध्ये तुम्ही गरम पाणी घेतलं, दुसऱ्यामध्ये तुम्ही थंड पाणी घेतलं आणि मध्यभागी जे ग्लास आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही साधं नळाचं पाणी घेतलं. आता इकडचं पाणी खूप गरम आहे, इकडचं पाणी खूप थंड आहे, आणि तुम्ही काय केलं, तुमच्या 2 हाताची बोटं एक गरम पाण्यामध्ये बुडवलं, एक थंड पाण्यामध्ये बुडवलं आणि तिथे 5 मिनिटं आपण ती बोटं तशीच ठेवली. त्याच्यानंतर आपण ती दोन्ही बोटं उचलून मधल्या ग्लासमध्ये टाकली, तर त्यावेळी आपल्याला असं दिसतं, जे बोट आपण गरम पाण्यातनं साध्या पाण्यात ठेवलं होतं त्याला हे साधं पाणी हे थंड वाटतंय, पण जे पाणी थंड पाण्यात होतं बोट आणि ते पाणी साध्या पाण्यात आल्यामुळे त्याला ते पाणी गरम वाटतंय. म्हणजे तुमच्याच हाताची दोन्ही बोटं, एक बोट सांगतंय हे पाणी थंड आहे, दुसरं बोट सांगतंय हे पाणी गरम आहे. म्हणजे ह्याला आपण काय म्हणतो, हे व्यक्तिसापेक्ष जसं होतं तसं वस्त्यांचा आकृतिबंध व्यक्तिसापेक्ष असेल तर आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. मग त्याच्यासाठी आपल्याला वस्तुनिष्ठ किंवा ऑब्जेक्टिव्ह असं जर आपल्याला काही उत्तर हवं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला काही सूत्र वापरायला लागेल, आणि ते सूत्र हे निकटवर्तीयता विश्लेषण किंवा नियरेस्ट नेबर ॲनालिसिसमध्ये आपल्याला मिळतं. हे अतिशय साधं सोपं सूत्र आहे आणि त्याच्या साहाय्याने आपल्याला अचूक उत्तर काढता येतं. मगाशी म्हटल्या, so what we have seen in 1954, Clark and Evans developed this particular technique. This technique is also called as a RN statistic because RN means the nearest neighbor. Now in this formula you will find there is 2d bar. Now d is the distance between one settlement and its nearest settlement. Now if you take this type of settlement, all settlements and their nearest neighbor, so that is d. When you add all those values, that is the distance between settlement and its nearest neighbor. So when you add those values and find out average of that is d bar. So in our formula, it is Rn is equal to 2d bar, then under root n divided by a. Now n is the number of settlements. Suppose there are 10 settlements, then n will be 10, and a is the area under study. So you'll have to measure the area of map, and then you'll have to put the value in this particular formula. Now only one care you'll have to take, that is your distance measurement between the settlements and your area calculation. Both of them should be in the same unit.
सो हिअर इट्स व्हेरी इझी अँड इंटरेस्टिंग टेक्निक. आपल्याला मगाशी बघितल्याप्रमाणे की 1954 क्लार्क आणि इव्हान्स या दोघांनी हे तंत्र विकसित केलं. याला आर-एन स्टॅटिस्टिक्स असंही म्हटलं जातं. आता ह्यामध्ये तुम्ही जर सूत्र बघितलं तर आर-एन बरोबर 2D बार असं दिलेलं आहे. तर डीचा अर्थ डिस्टन्स, म्हणजे एक वस्ती आणि तिच्या जवळचा शेजारी किंवा तिच्या जवळची दुसरी वस्ती ह्याच्यामधलं अंतर आपण मोजतो. आणि असं आपण प्रत्येक वस्तीच्या बाबतीत करतो. नंतर त्या सगळ्या अंतराची बेरीज करतो आणि समजा 10 वस्त्या आहेत तर त्या बेरजेला आपण 10ने भागतो, म्हणजे आपण त्या अंतराची सरासरी काढतो. त्याला आपण डी बार असं म्हणतो. तर आपलं सूत्र असं आहे, आर एन इज इक्वल टू 2 डी बार अंडर रूट म्हणजे वर्गमुळात एन डिवायडेड बाय ए. तर एन म्हणजे वस्त्यांची संख्या, समजा 10 वस्त्या आहेत तर तिथे 10 येईल, आणि ए म्हणजे एरिया किंवा क्षेत्रफळ, आपला जो नकाशा दिलेला असतो त्याचं क्षेत्रफळ. तर फक्त एकच लक्षात ठेवायचं की आपलं क्षेत्रफळ आणि वस्त्यांचं अंतर हे एकाच एककात असलं पाहिजे. म्हणजे वस्त्यांचं अंतर समजा किलोमीटरमध्ये असेल आणि क्षेत्रफळ पण किलोमीटरमध्ये असेल तरच आपण ते ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये घालू शकतो. धन्यवाद. The nearest neighbor analysis, after calculating all the values, you get three types of answer. So one is either you get zero. So zero indicates that all your settlements are very close together or rather clustered. At the other extreme end, you have 2.15, that is the maximum one, where you will find all settlements are very dispersed. And in between these two, at if the answer is near 1, that is 1 or 0.98 or 1.02 and so on, something like that near 1, then it is called as a random pattern. So these are the three. Zero is a clustered pattern or nucleated type of settlement. If the answer is 1 or near to 1, it is a random pattern. And if it is 2.15 or near to 2, it is dispersed or regular type of settlement. आपण जे सूत्रामध्ये मूल्य घातल्यानंतर आपल्याला आर एनचं जे उत्तर येतं ते साधारण 3 टप्प्यामध्ये आपण त्याचा विचार करू शकतो. जर आपलं उत्तर 0 किंवा शून्याच्या जवळपास असेल तर त्याचा अर्थ सगळ्या वस्त्या या एकवटलेल्या आहेत, ह्या केंद्रित प्रकारच्या वस्त्या आहेत आणि त्या एका ठिकाणी असल्यामुळे आपल्याला उत्तर हे शून्याच्या जवळपास किंवा 0 येतं. जर आपलं उत्तर 1 असेल किंवा 1च्या जवळपास असेल, म्हणजे 0.98 किंवा 1.1 असं काही एकाच्या जवळ असेल तर त्याचा अर्थ यादृच्छ पॅटर्न, रँडम पॅटर्न असं आपण म्हटलं जातं. म्हणजे जो केंद्रित पण नाही किंवा विखुरित पण नाही, याच्या मध्येच आहे, त्याला आपण यादृच्छ पॅटर्न म्हणतो. पण जर आपलं उत्तर 2.15च्या जवळपास आलं तर याचा अर्थ हा नियमित, रेग्युलर किंवा विखुरित प्रकारची वस्ती अशा प्रकारचा आहे. इतकं हे अगदी सोपं आहे. So in order to find out the area, say in geometrical figure, for example rectangle, if the length of rectangle is 4 centimeter and width is 3 centimeter, then area is length into width. So it comes to 12 square centimeter. Now in the adjoining figure, it is also shown that if we draw square or grid of 1 centimeter, then you will be able to get 12 square of 1 centimeter by 1 centimeter size. So the area is 12 square centimeters. म्हणजे आपल्याला हे जर निकटवर्तीयता विश्लेषणात नकाशाचं क्षेत्रफळ काढणं महत्त्वाचं आहे. तर आपण टप्प्याटप्प्याने त्याच्याबद्दल माहिती घेऊया. तर पहिलं आपण समजा भौमितिक आकृती घेतली, एक आयत घेतला ज्याची लांबी 4 सेंटीमीटर आहे आणि रुंदी 3 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे क्षेत्रफळाचं सूत्र आहे लांबी गुणिले रुंदी बरोबर क्षेत्रफळ. आता लांबी 4 गुणिले रुंदी 3 म्हणजे 4 त्रिक 12, पण 12 हे चौरस सेंटीमीटर म्हणून लिहिलं जातं. क्षेत्रफळ हे नेहमी चौरस सेंटीमीटरमध्ये लिहितात. तर बाजूची आकृती आहे त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, 4x3चा चौकोन काढला आणि त्याच्यात 1x1ची जाळी आहे ती त्याच्यावर टाकली, म्हणजे आपल्याला 1x1चे 12 चौकोन मिळतात. म्हणून आपण त्याला म्हणतो 12 चौरस
centimeter. Now, say from a simple area of a rectangle, we will now switch over to a map. Let us consider that our rectangle is a map whose scale is 1 centimeter to 2 kilometer. Now, what we'll have to do is we'll have to convert these 12 square centimeters into kilometer. For that matter, now our scale is linear. That is, if you draw a line of 1 centimeter on a map, then its actual length on the ground is 2 kilometer, because our scale is 1 centimeter to 2 kilometer. But if we draw a square of 1 centimeter by 1 centimeter, then one side is 2 kilometer, other side is also 2 kilometer. So the area of that square will be 2 into 2, that is 4 square kilometer. So what we'll have to do is, whatever scale is given for the map, we'll have to multiply it by 2. So 1 by 1 into 1, it will be say 1 square centimeter to whatever, that is 2 centimeter is the scale kilometer. So 2 into 2 is equal to 4. So our scale will get converted into 1 square centimeter to 4 square kilometers. Now, if for 1 square centimeter, our scale, according to scale, the area is 4 square kilometer, then for area of our rectangle is 12. So 12 into 4, then it comes to 48 square kilometer. So that is how we calculate area. आपल्याला जर निकटवर्तीयता विश्लेषण तंत्रात आपल्याला क्षेत्रफळ लागतं. मग आता आपण काय बघितलं की आयताचं क्षेत्रफळ कसं काढायचं ते बघितलं. 4 गुणिले 3 बरोबर 12 चौरस सेंटीमीटर असं आपलं उत्तर आलं. आता आपलं नकाशाचं, समजा हाच नकाशा आहे असं आपण समजलो, तर नकाशाचं प्रमाण आहे 1 सेंटीमीटरला 2 किलोमीटर. आता हे रेषात्मक प्रमाण आहे, म्हणजे आपण समजा नकाशावर 1 सेंटीमीटरची रेषा काढली तर त्याचं जमिनीवरचं अंतर हे 2 किलोमीटर आहे. समजा आपण 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटरचा असा चौकोन काढला, तर त्याची एक साईड 2 किलोमीटर आहे, दुसरी साईड पण 2 किलोमीटर आहे. म्हणजे त्या चौकोनाचं क्षेत्रफळ आपल्याला काढायचं झालं तर 2 गुणिले 2 बरोबर 4 चौरस किलोमीटर असं येईल. म्हणून आपल्याला स्केलचं कन्व्हर्जन करताना काय करायचं आहे, रूपांतर करताना 1 गुणिले 1 म्हणजे 1 चौरस सेंटीमीटरला 2 गुणिले 2 म्हणजे 4 चौरस किलोमीटर, हे आपलं स्केलचं रूपांतर झालं. आता 1 चौरस सेंटीमीटरला 4 चौरस सेंटीमीटर, तर आपलं उत्तर येते 12 चौरस सेंटीमीटर. तर 12 चौरस सेंटीमीटरला किती, म्हणजे 12 गुणिले 4 तर 48 येतं. म्हणजे आपल्या नकाशाचं क्षेत्रफळ हे 48 चौरस सेंटीमीटर असं, चौरस किलोमीटर असं झालं. Friends, in this slide, we have 4 settlements in the map area A, B, C, and D. Now, if you see settlement A and try to find out which is the nearest neighbor or other settlement, it is settlement B at a distance of about 2 centimeter. So we will write down that. Now, as per our scale is 1 centimeter to 2 kilometer. So when we convert that 2 kilometers into kilometer, it becomes 4 kilometer. Similarly, then for B, the nearest settlement is D. So we measure that distance. For C, the nearest settlement is D, and for D, nearest settlement is B. So we take measurement of different settlement, and which settlement is the nearest one, that we note down and take that distance, and then we add all those distances, and the total comes to 12. Now there are 4 settlements, so 12 divided by 4 comes to 3. So our D bar or average distance between the settlement is 3 kilometers. ह्या आकृतीमध्ये आपल्याला 4 वस्त्या दिलेल्या आहेत नकाशात, आणि त्यातले ABCD अशी नावं आहेत. तर आपण पहिल्यांदा A वस्तीच्या जवळची वस्ती कुठली आहे ते बघणार आहोत, आणि आपल्याला मापं घेतली तर कळेल. तर B वस्ती ही Aच्या जवळ आहे आणि A ते Bचं अंतर 2 किलोमीटर आहे. आता आपलं नकाशाचं प्रमाण आहे 1 सेंटीमीटरला 2 किलोमीटर.
म्हणजे आपलं अंतर जे 2 सेंटीमीटर आहे ते त्याचं रूपांतर किलोमीटरमध्ये केलं तर ते 4 किलोमीटर होईल. त्यानंतर बीच्या जवळची वस्ती आहे डी, त्याचं अंतर आहे 1 सेंटीमीटर. आता सी जरा लांब आहे, पण सीच्या जवळची वस्ती ए त्याच्यापासून लांब आहे, सीच्या जवळची वस्ती डी आहे, ते आपण घेतलं, आणि डीच्या जवळची वस्ती बी आहे. अशा प्रकारे आपण सगळ्या वस्तींची मापं घेतली, त्यांचं किलोमीटरमध्ये रूपांतर केलं आणि त्याची बेरीज येते 12 किलोमीटर. आता आपल्या वस्त्या आहेत 4, तर 12 आपल्याला वस्त्याच्या अंतराची जर सरासरी काढायची झाली तर 12ला आपल्याला 4ने भागलं पाहिजे, म्हणजे उत्तर आपलं येतं 3. म्हणजे आपलं डी बार हे जे आहे त्याचं मूल्य येतं 3. So we got all values that now n number of settlements are 4, D bar is 3 kilometers, and total area is 48 square kilometers. So when we put all these values in the formula, we get answer 1.74. Now 1.74, this answer is between 1, that is the random pattern of settlement, to the 2.15 is the regular or dispersed pattern of settlement. So our settlement pattern is neither random nor dispersed. It is between these two, because our answer is 1.74. या आपल्याला आता सगळ्या गोष्टी मिळालेल्या आहेत. म्हणजे आपल्याला वस्त्यांमधलं सरासरी अंतर हे 3 किलोमीटर मिळालेलं आहे. दॅट इज डी बार आपलं 3 आहे, 3 किलोमीटर. त्यानंतर एकूण वस्त्यांची संख्या 4 आहे, म्हणजे एन बरोबर 4, आणि आपला एरिया जो आहे हा 48 चौरस किलोमीटर. मग आपण ही मूल्य त्या सूत्रामध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला आर एनचं उत्तर येतं 1.74. आता 1.74 हे जे उत्तर आहे ते एकापेक्षा जास्ती आहे, पण 2.15 पेक्षा कमी आहे. एकचा अर्थ यदृच्छ आकृतिबंध किंवा रँडम पॅटर्न, आणि 2.15 म्हणजे नियमित किंवा विखुरित आकृतिबंध. त्या ह्या दोघांच्या मध्ये आपला आकृतिबंध आहे, म्हणजे तो पूर्णतः यदृच्छ नाही, पूर्णतः विखुरित नाही, या दोघांच्या मध्ये आहे, कारण आपलं उत्तर आर एनचं 1.74 आहे. So friends, there are different methods of area calculation. Now we have seen, for a geometrical figure, calculation of area is simple, that is just measure length and width 4 into 3, that is 12 square centimeter or 12 square kilometer. But now the map or actual geographical area is not in a geometrical form. It is rather very irregular. So how to convert that irregular shape into a regular one? For that matter, we have different methods of area calculation. So one of the simplest method is a grid method. That is, we take a map, and on the map we superimpose a grid of 1 centimeter by 1 centimeter. Then we count the number of full square. Full square means the square which is not cut by the border of that map, which is within that particular map, that is called as a full square. So in our example, we found that there are 12 full squares. Then we also count number of half squares. Half squares means where the square is not complete, or that square is cut by the border of the map. So we find that the total number of half squares are 20. Now we can convert half squares into a full square, assuming that there is a equal proportion. So 20 divided by 2 comes to 10. So when we convert 20 half squares into full squares by dividing it 2, our answer is 10. Now our original full squares are 12, plus these converted are 10. So our total number of full squares becomes 12 plus 10 is equal to 22. Now the scale of our map is 1 is to 50,000. Now this is in RF, numerical scale. Now when we convert that numerical scale into verbal scale, it becomes 1 centimeter to 0.5 kilometer. Again, if we multiply 1 centimeter by 1 centimeter, it becomes 1 square centimeter, and zero point 0.5 into 0.5, then it becomes 0.25,
square kilometer. So 1 square centimeter is equal to 0.25 square kilometer. So our answer is 22 square centimeters becomes to what? And then we get the answer. So this is how the grid method is a very simple method, easiest method for the calculation of the area. नकाशा जो आतापर्यंत आपण जे बघितलं तर आयताचं क्षेत्रफळ काढणं सोपं आहे. हे लांबी गुणिले रुंदी केलं तर आपल्याला आयताचं क्षेत्रफळ मिळतं. पण भूप्रदेशाचे नकाशे किंवा कुठलाही नकाशा ही काही भौमितिक आकृती नसते. त्याचं जी सीमारेषा असते ही वेडीवाकडी असते. मग ह्या वेड्यावाकड्या प्रदेशाचं क्षेत्रफळ कसं काढायचं? त्याला नियमित स्वरूपात आपण जर रूपांतरित केलं तर ते काढणं सोपं होतं. तर त्याच्यासाठी वेगवेगळी तंत्र वापरली जातात. ते एक साधं आणि सोपं तंत्र आहे, त्याला चौकटीची पद्धत किंवा ग्रीड मेथड असं म्हणतात. यामध्ये आपला नकाशा जो आहे त्याच्यावर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटरची चौकट आखली जाते आणि त्याच्यामध्ये एकूण पूर्ण चौकोन किती आहेत नकाशाच्या प्रदेशात ते मोजले जातात. पूर्ण चौकोनाचा अर्थ असा की जो चौकोन नकाशाच्या सीमेने बॉर्डरने कापला गेलेला नाही असे चौकोन. तर असे आपल्याला चौकोन दिसतात की त्याच्यामध्ये 12 चौकोन आहेत. ते झाल्यानंतर आपण जे चौकोन कापले गेलेले आहेत किंवा अर्धे आहेत असे बाजूचे सगळे चौकोन मोजले, ते चौकोन आले 20. म्हणजे हे अर्धे चौकोन आहेत. आता अर्ध्या चौकोनांचं पूर्ण चौकोनात रूपांतर करायला आपल्याला त्याला 2 ने भागावं लागतं. म्हणजे 20ला आपण 2 ने भागलं तर उत्तर येतं 10. आपले पूर्ण चौकोन आहेत 12 अधिक आपल्याला हे 20चे रूपांतरित करून आलेले 10. 12 अधिक 10 म्हणजे 22 आपले पूर्ण चौकोन झाले. म्हणजे आपल्या प्रदेशाचं क्षेत्रफळ जे आहे सेंटीमीटरमध्ये ते 12 चौरस सेंटीमीटर झालं. आता आपलं नकाशाचं प्रमाण आहे एकाच 50,000. हे संख्याप्रमाण आहे किंवा त्याला RF असं म्हणतात. आता ह्याचं रूपांतर जेव्हा आपण शब्द प्रमाणात करतो तर ते प्रमाण आहे एका सेंटीमीटरला 0.5 किलोमीटर. आता आधीच्या पद्धतीने बघितल्याप्रमाणे आपण 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर केलं तर आपल्याला 1 चौरस सेंटीमीटर मिळतं. ला 0.5 गुणिले 0.5 5 25 म्हणजे 0.25 चौरस किलोमीटर एवढं उत्तर येतं. तर एका चौरस सेंटीमीटरला जर 0.25 चौरस किलोमीटर तर आपलं जे उत्तर आलेलं आहे की 22 चौरस सेंटीमीटरला किती आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्याला उत्तर काढता येतं. तर ते आपल्याला या प्रदेशाचं क्षेत्रफळ हे मिळतं. Now this is another method. Though this method is slightly more complicated, but at the same time this is more accurate. This is called as a strip method. Now remember, actually we had calculated the area of a rectangle. So rectangle is length into width, then it becomes easy. So we will convert the irregular shape of a map into a small rectangle whose width is 1 centimeter. So what we will do, we will draw lines, horizontal lines, that is in east-west direction at an interval of 1 centimeter. So we call this as a strip. So all strips or lines at an interval of 1 centimeter. Then in order to convert that one strip into a rectangle, we require two vertical lines. Now these two vertical lines which are drawn at either end of the map, that is, these are called as a give and take line. The name is quite interesting, give and take. That is, the shape of the border is irregular. So you are going to exclude, when you draw perpendicular straight line, you are going to exclude some portion of the map. But at the same time, you will have to take care whatever amount of portion you have excluded, the same amount of portion you should include within that particular rectangle, and hence this vertical line which is drawn is called as a give and take line. So we'll have to draw give and take line for all strips, and then we measure the length of all strips. Length we measure, width we know is 1 centimeter. So length into width, we get the area of the map. This is how this method is, and the remaining calculation are same as that of the earlier method, that is the grid method.
ह्या दुसऱ्या पद्धतीमध्ये ह्याला आपण पट्टी पद्धत म्हणतो. म्हणजे पहिल्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धत थोडीशी जरा कठीण आहे, पण त्याचबरोबर ही जास्त ॲक्युरेट आहे. बघा, आपण काय बघितलं होतं, सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघितलं की आयताचं क्षेत्रफळ कसं काढायचं. तेच एकदम सोपं आहे, लांबी गुणिले रुंदी. तर आपल्याला नकाशाचा जो अनियमित आकार आहे त्याला आपल्याला नियमित आकारात आणायचे. मग त्यासाठी आपण काय करतो की नकाशावर 1 सेंटीमीटरचं अंतर ठेवून आपण आडव्या रेषा म्हणजे पूर्व पश्चिम दिशेत रेषा काढतो. आता त्याला आपण पट्ट्या म्हणतो. म्हणजे 2 रेषा ज्या आहेत ज्यांचं अंतर 1 सेंटीमीटर आहे, त्यातला जो मधला भाग ती पट्टी झाली. आता ह्या पट्टीचा आपल्याला आयत करायचं आहे. आता आयत करायला 2 आडव्या रेषा लांबी घेतली. आता रुंदी उभी आहे, जिची रुंदी आहे 1 सेंटीमीटर. ती उभी रेषा आपल्याला अशी काढायची आहे, दोन्ही बाजूला आपण काढतो की त्याच्यात आपल्याला नकाशाची रेषा, सीमारेषा ही वेडीवाकडी आहे. तर त्यातला काही भाग उभी रेषा काढताना आपण बाहेर टाकणार आहोत आणि तो किती भाग बाहेर टाकणार ह्याचा अंदाज घेऊन तेवढाच भाग आपल्याला आतमध्ये घेता आला पाहिजे, या आयतामध्ये घेता आला पाहिजे. म्हणून या उभ्या रेषेला गिव्ह अँड टेक लाईन म्हणतात. म्हणजे गिव्ह हे हा भाग देऊन टाका, गिव्ह, आणि इकडचा भाग जो नकाशात नाही आहे तो आपण आतमध्ये घेतो, म्हणून त्याला टेक असं म्हणतात. म्हणजे गिव्ह अँड टेक लाईन आपण उभ्या अंदाजाने बरोबर काढल्या तर आपल्याला तो नकाशाचा अनियमित भाग जो आहे हा आपल्याला नियमित आयतामध्ये रूपांतरित होणार. मग आपण सगळ्या पट्ट्यांची लांबी मोजतो आणि रुंदी आपल्याला माहिती आहे 1 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे लांबी गुणिले रुंदी आपल्याला त्या सगळ्या पट्ट्यांचं क्षेत्रफळ मिळतं. आणि आपल्या आधीच्या पद्धतीत जसं आपण नकाशा प्रमाणाचं रूपांतर आपण करतो आणि नंतर उत्तर काढतो, तर तीच पद्धत वापरून आपल्याला पुढे ह्याचं उत्तर काढता येईल. दोन्ही पद्धतीत पुढचा भाग हा सारखाच आहे, फक्त फरक असा आहे, पहिल्या पद्धतीत आपण चौकटी वापरल्या, दुसऱ्या पद्धतीत आपण पट्टी वापरली, एवढाच फरक आहे. पण दुसरी पद्धत ही जास्त अचूक आहे. Look, so in nearest neighbor analysis, we have the fixed answer, or rather our answers range from 0 to 2.15. 0 is clustered, all settlements are merged together, and 2.15 means they are dispersed. So in between these, there are many variations. So if it is near to 1, we call that pattern as a random pattern. So in this particular slide, all these different patterns are shown. That is how the settlement pattern is and what is its RN value. हे आपल्याला हे जे निकटवर्तीयता विश्लेषण आहे ह्याच्यामध्ये आपलं उत्तर 0 ते 2.15 ह्याच्यामध्ये असेल. 0चा अर्थ सगळ्या वस्त्या एकवटलेल्या आहेत, एका बिंदूत एकवटलेल्या आहेत, त्याला आपण केंद्रित वस्ती म्हणतो. आणि 2.15 म्हणजे सगळ्या वस्त्या या विखुरित आहेत, त्याला नियमित रेग्युलर पॅटर्न किंवा डिस्पर्स पॅटर्न असं म्हणतो, विखुरित वस्त्या. तर ह्या दोघांच्या मध्ये आपल्याला वेगवेगळे सेटलमेंट पॅटर्न मिळू शकतात. तर ते सेटलमेंट पॅटर्न आणि त्यांचं उत्तर म्हणजे कुठल्या पॅटर्नमध्ये कशा प्रकारच्या वस्त्या असतात ह्याची एक आकृती आपल्याला दिलेली आहे. तर त्याच्यावरनं आपल्याला हे समजून यायला मदत होईल. तर हा टॉपिक अतिशय सोपा आहे आणि थोडंसं लक्ष दिलं तर समजण्याला एकदम सोपा आहे. Look, so in nearest neighbor analysis, we have the fixed answer, or rather our answers range from 0 to 2.15. 0 is clustered, all settlements are merged together, and 2.15 means they are dispersed. So in between these, there are many variations. So if it is near to 1, we call that pattern as a random pattern. So in this particular slide, all these different patterns are shown. That is how the settlement pattern is and what is its RN value. हे आपल्याला हे जे निकटवर्तीयता विश्लेषण आहे ह्याच्यामध्ये आपलं उत्तर 0 ते 2.15 ह्याच्यामध्ये असेल. 0चा अर्थ सगळ्या वस्त्या एकवटलेल्या आहेत, एका बिंदूत एकवटलेल्या आहेत, त्याला आपण केंद्रित वस्ती म्हणतो.
आणि 2.15 म्हणजे सगळ्या वस्त्या या विखुरित आहेत. त्याला नियमित रेग्युलर पॅटर्न किंवा डिस्पर्स पॅटर्न असं म्हणतो, विखुरित वस्त्या. तर ह्या दोघांच्या मध्ये आपल्याला वेगवेगळे सेटलमेंट पॅटर्न मिळू शकतात. तर ते सेटलमेंट पॅटर्न आणि त्यांचं उत्तर म्हणजे कुठल्या पॅटर्नमध्ये कशा प्रकारच्या वस्त्या असतात ह्याची एक आकृती आपल्याला दिलेली आहे. तर त्याच्यावरनं आपल्याला हे समजून यायला मदत होईल. तर हा टॉपिक अतिशय सोपा आहे आणि थोडंसं लक्ष दिलं तर समजण्याला एकदम सोपा आहे. Whatever we have discussed right now is explained in this chart. That is, it is a hypothetical. That is, population of the city having first rank, that is the highest population, is about 1 lakh. While population of the city having 10th rank is 1/10 of 1 lakh, that is 10,000. And in the similar manner, you will find that the rank of the city and its population, how it decreases in that proportion, is represented in this table. आता आपण जे बघितलं की प्रत्येक शहर, त्याची लोकसंख्या आणि त्याचा क्रम ह्याचा काहीतरी संबंध आहे. तर आपण एक असं उदाहरण घेतलं की सगळ्यात मोठं जे शहर आहे त्याची लोकसंख्या 1 लाख आहे. तर त्याच्यामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचं जे शहर असेल त्याची लोकसंख्या याच्या 1/2 म्हणजे 1 लाखाचे अर्धा म्हणजे 50,000 असेल. तर असं करत आपण 10व्या क्रमांकाचं जे शहर असेल त्याची लोकसंख्या 1 लाखाच्या 1 दशांश म्हणजे 10,000 असेल. तर अशा प्रकारे आपल्याला हा आकृतिबंध इथे दिसतो. तर तोच त्याचा आपण रँक साईज रूल असं आपण हे म्हणतो. ते आपण पुढे बघू. Now, in 1949, one of the scientists, Zip, he gave this name to this technique as rank size rule. Now, it is the suppose if you want to calculate, find out the population of the say rank having 5th rank, then the simple formula is that is the population of the that particular city is equal to population of the largest city divided by the rank of this city. So suppose the population is 1 lakh divided by the rank is fifth one, then you will find that the population that is 1/5 of the 1 lakh, it comes to 20,000 will be the population. So this is called as a rank size rule. हे झिप यांनी 1949 मध्ये 49 साली रँक साईज रूल म्हणून त्यांना झिप्स लॉ असं पण म्हटलं जातं. तर तो मांडला. म्हणजे कुठल्याही शहराची लोकसंख्या जी आहे ती त्या प्रदेशातल्या सगळ्यात मोठ्या शहराची जी लोकसंख्या आहे त्याला भागिले या शहराचा क्रम हा कितव्या, समजा हे 5व्या क्रमांकाचं शहर असेल आणि सगळ्यात मोठ्या शहराची लोकसंख्या 1 लाख असेल, तर 1 लाख भागिले 5 म्हणजे 20,000 उत्तर येतं. तर 20,000 त्या 5व्या क्रमांकाच्या शहराची लोकसंख्या असेल. तर असं झिप यांनी मांडलं आणि म्हणून ह्याला झिपचा नियम असंही म्हटलं जातं. Now, whatever rank we got from the largest city, population, city having largest population and city having lowest population, if we plot all those cities on a normal ordinary graph paper, then we find that we get a curve, J-type curve, representing this population of all these cities. Okay. So this is a J-type curve where the highest point will be the population of the largest city and the extreme end point will be the population of the population that is the last number city. आपल्याला इथे असं लक्षात येईल, आपण जे बघितलं की त्या प्रदेशातल्या सगळ्या शहरांना ची लोकसंख्या आपण साध्या आलेखावर मांडली आणि ती जर आपण सरळ रेषेने जोडली तर आपल्याला म्हणजे सगळ्यात जास्त ज्याची लोकसंख्या आहे तो वरती पॉईंट येईल, सगळ्यात कमी लोकसंख्या आहे तो खाली पॉईंट येईल आणि सगळ्या शहरांचे बिंदू आपण काढले तर आपल्याला जे आकाराचा असा एक वक्र येतो.
रँक साईजचा, तर तोच आपल्याला इथे दाखवलेला आहे. So instead of using simple graph paper, if we use log graph paper, see there are two different types of log paper. One is called as a semi-log paper and the other one is called as a log paper. Now in semi means which is not complete log paper. In semi-log paper you will find that x-axis scale is normal as above our ordinary graph paper, but on y-axis the scale is that is it is log scale. Log scale in the sense, suppose in normal scale you will find, say the first stage you have numbers from 1 to 10. Then for the second stage you have number 11 to 20. For third stage you have numbers from 21 to 30 and so on. So where that interval remains constant of 10, 10, that is 1 and so on. But in log scale what happens, the first division you have numbers from 1 to 10. For the second division, it is not up to 20, but the numbers will change in the multiples of 10. So 10, 20, 30, and at the end of second division, it will be not 20, but it will be 100. Okay. For the third one, these numbers will change in the multiples of 100. So 100, 200, 300, and at the end of third section, it will be 1000. In the fourth one, the numbers will change in the multiples of 1000. So first will be 1000, 2000, 3000, and so on. So that is called as a log scale. Now, if the log scale is on the y-axis and if it is also on the x-axis, we call that particular graph paper as log graph paper. So on log graph paper, if we plot these values or the population of different cities, then our J-type curve gets converted into a straight line. It's sort of a right angle triangle is formed, so that we can see in this diagram. तर आपल्याला आपण हे जे आहे या आकृतीत आपल्याला एक काटकोन त्रिकोण दिसतो. तर ह्याच्यामध्ये जो आलेख कागद वापरलेला आहे तो लॉग पेपर आहे. आता नॉर्मल पेपर आलेख कागद आणि लॉग पेपर ह्याच्यामध्ये काय फरक? त्यात दोन प्रकार येतात, एक सेमी लॉग पेपर आणि लॉग पेपर. तर सेमी लॉग पेपरमध्ये अक्ष जो असतो त्याच्यावर आपल्याला नेहमीच्या आलेखाप्रमाणे विभाग असतात, म्हणजे 0 ते 10, 10 ते 20, 20 ते 30, 30 ते 40 अशा त्या प्रमाणात ते बदलतात. पण य अक्षावर आपल्याला जो प्रमाण घेतलंय ते लॉग प्रमाण असतं. म्हणजे पहिल्या टप्प्यामध्ये 0 ते 10 पर्यंतचे आकडे बदलतील. दुसऱ्या टप्प्यात सगळे आकडे 10च्या पटीत बदलतील. म्हणजे 10, 20, 30, 40, 50 आणि 100. तिसऱ्या टप्प्यात सगळे आकडे 100च्या पटीत बदलतील. 100, 200, 300, 1000. मग चौथ्या ह्याच्यात ते 1000च्या पटीत बदलतील. म्हणजे 1000, 2000, 3000. तर त्याला लॉग स्केल. एका बाजूला य अक्षावर लॉग स्केल आहे आणि क्ष अक्षावर नॉर्मल स्केल आहे, त्याला सेमी लॉग पेपर म्हणतात. आणि क्ष अक्षावर पण लॉग स्केल आणि य अक्षावर पण लॉग स्केल, त्याला लॉग स्केल म्हणतात. आणि अशा लॉग स्केल पेपरवर आपण ह्या जर लोकसंख्या प्लॉट केली शहरांची, तर आपल्याला सरळ एक तिरपी लाईन दिसते 45 अंशाला. तर ती काटकोन त्रिकोणासाठी, म्हणजे आपल्याला त्या सगळ्या सेटलमेंट ह्या एका रेषेत आलेल्या दिसतात. In the world, say, rank size rule is a model, it is a theory. So in this graph, you find three lines. One line at an angle of 45 degrees straight line is a theoretical rank size rule. But you find variation in the rank size rule. That is, you get mainly two different types of pattern. One is a binary pattern, which you get in the more developed countries like Switzerland, and then the primary or primate pattern at the other end. Now, why there is a difference between the two? So, in more developed countries, you will find that is the population difference between the highest rank, that is the first rank city, second rank city, third rank city, that population difference will be very minor because development has spread all over the area,
and most of the popular cities have ample facilities, infrastructure development, and so on. So you will not find much difference in the population in the developed countries. So in Switzerland, or that type of developed country, you find binary pattern where you will find that the variation, that graph line you can see, variation between the city having highest rank, first rank, second rank, third rank, the difference is rather very negligible or very less. On the other hand, in the underdeveloped country, say where like India, you will find that the everyone likes to move to Mumbai. So like that, in more underdeveloped countries like Bangladesh and so on, the people move towards the city having highest rank. So naturally, this particular city has got largest population as compared to the second order city, third order, and so on. So such type of pattern is called as a primate city pattern, and where you will find there will be imbalance distribution of population, and such imbalance distribution of population we normally get in underdeveloped or some of the developing countries. So the other line, at one end of the rank size rule, you have binary pattern, which is more related to the developed countries, and the other end, you have this primate pattern or primacy pattern, where it is more related to the underdeveloped or developing countries. आपल्याला ह्याच्यामध्ये असं लक्षात घ्यायचं की आपण एक थिअरेटिकल पॅटर्न बघितला रँक साईज रूलचा, तो काटकोन त्रिकोण येतो. पण जगातल्या प्रत्येक देशांमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅटर्न आढळतात, आणि ह्याच्यातलं एक मजेची गोष्ट अशी आहे की विकसित देशांमध्ये, स्वित्झर्लंड किंवा इतर देशांमध्ये, जे एक क्रमांकाचं शहर असतं, दुसरं असतं, तिसरं असतं, ह्यांच्यामध्ये आपल्याला फार तफावत लोकसंख्येत आढळत नाही. कारण तिथे लोकांमध्ये अशी इच्छा नसते की बाबा आपण आपलं शहर सोडून हे एक नंबरच्या शहराकडेच जावं. कारण सुबत्ता चांगली असल्यामुळे, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग चांगलं असल्यामुळे, सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी सगळीकडे आहेत. त्यामुळे हे जे मायग्रेशन आहे, जे आपल्याला अविकसित देशात दिसतं, की सगळ्या ग्रामीण भागातनं किंवा छोट्या शहरांकडनं मोठ्या शहरांकडे येणारे लोक, हे आपल्याला विकसित देशात जास्त दिसत नाही. आणि त्यामुळे आपल्याला दिसेल की एक नंबरचं शहर, दोन नंबरचं शहर, तीन नंबर, ह्याच्यातला लोकसंख्येतला फरक हा फार कमी असतो, आणि त्यामुळे त्याला बायनरी पॅटर्न असं आपण म्हणतो. म्हणजे वरच्या बाजूची जी रेष आहे ती विकसित देशातली लोकसंख्येचं, शहरांची लोकसंख्या दाखवते. त्या उलट आपण जर अविकसित देश बघितले किंवा विकसनशील देश काही, तर ह्याच्यामध्ये काही शहरांचाच विकास खूप झालेला असतो. त्या ठिकाणी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज असतात किंवा इतर. म्हणजे काही वर्षापूर्वी मुंबईची तशी स्थिती होती की पूर्ण भारतातनं लोक मुंबईकडे आकर्षले जायचे, आणि त्यामुळे मुंबईचा विकास किंवा मुंबईची सूज म्हणा, ती जास्त होत गेली, लोकसंख्या वाढत गेली, लोक झोपडपट्टीत पण राहायला लागले, त्या मानाने बाकीची शहरही मागासली. तर अशा प्रकारचा आकृतिबंध आपल्याला मागासलेल्या देशांमध्ये आढळतो, की जिथे जे मोठं शहर असतं त्याची लोकसंख्या खूपच जास्त असते, पण जे बाकीची शहरं असतात त्यांची लोकसंख्या त्या मानाने कमी असते. तर ह्याला प्रायमरी पॅटर्न किंवा प्रायमेट पॅटर्न असं म्हणतात. म्हणून आपल्याला रँक साईज रूलच्या दोन्ही बाजूला ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकृतिबंध दिसतात. बायनरी पॅटर्न जो आहे तो आपल्या विकसित शहरांशी, देशांशी जुळतो, आणि प्रायमरी पॅटर्न जो आहे हा अविकसित किंवा विकसनशील देशांशी जुळतो. In the world, say, rank size rule is a model, it is a theory. So in this graph, you find three lines. One line at an angle of 45 degrees straight line is a theoretical rank size rule. But you find variation in the rank size rule. That is, you get mainly two different types of pattern. One is a binary pattern, which you get in the more developed countries like Switzerland, and then the primary or primate pattern at the other end. Now, why there is a difference between the two? So, in more developed countries, you will find that is the population difference between the
highest rank, that is the first rank city, second rank city, third rank city, that population difference will be very minor, because development has spread all over the area, and most of the popular cities have ample facilities, infrastructure development, and so on. So you will not find much difference in the population in the developed countries. So in Switzerland, or that type of developed country, you find binary pattern, where you will find that the variation, that graph line you can see, variation between the city having highest rank, first rank, second rank, third rank, the difference is rather very negligible or very less. On the other hand, in the underdeveloped country, say where, like India, you'll find that the everyone likes to move to Mumbai. So, like that, in more underdeveloped countries like Bangladesh and so on, the people move towards the city having highest rank. So, naturally, this particular city has got largest population as compared to the second order city, third order, and so on. So, such type of pattern is called as a primate city pattern, and where you will find there will be imbalance distribution of population, and such imbalance distribution of population we normally get in underdeveloped or some of the developing countries. So the other line, uh, at one end of the rank size rule, you have binary pattern, which is more related to the developed countries, and the other end you have this primate pattern or primacy pattern, where it is more related to the underdeveloped or developing countries. आपल्याला ह्याच्यामध्ये असं लक्षात घ्यायचं की आपण एक थिअरेटिकल पॅटर्न बघितला रँक साईज रूलचा, तो काटकोन त्रिकोण येतो. पण जगातल्या प्रत्येक देशांमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅटर्न आढळतात, आणि ह्याच्यातलं एक मजेची गोष्ट अशी आहे की विकसित देशांमध्ये, स्वित्झर्लंड किंवा इतर देशांमध्ये, जे एक क्रमांकाचं शहर असतं, दुसरं असतं, तिसरं असतं, ह्यांच्यामध्ये आपल्याला फार तफावत लोकसंख्येत आढळत नाही. कारण तिथे लोकांमध्ये अशी इच्छा नसते की बाबा आपण आपलं शहर सोडून हे एक नंबरच्या शहराकडेच जावं. कारण सुबत्ता चांगली असल्यामुळे, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग चांगलं असल्यामुळे, सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी सगळीकडे आहेत. त्यामुळे हे जे मायग्रेशन आहे, जे आपल्याला अविकसित देशात दिसतं, की सगळ्या ग्रामीण भागातनं किंवा छोट्या शहरांकडनं मोठ्या शहरांकडे येणारे लोक, हे आपल्याला विकसित देशात जास्त दिसत नाही. आणि त्यामुळे आपल्याला दिसेल की एक नंबरचं शहर, दोन नंबरचं ते, तीन नंबर, ह्याच्यातला लोकसंख्येतला फरक हा फार कमी असतो, आणि त्यामुळे त्याला बायनरी पॅटर्न असं आपण म्हणतो. म्हणजे वरच्या बाजूची जी रेष आहे ती विकसित देशातली लोकसंख्येचं, शहरांची लोकसंख्या दाखवते. त्या उलट आपण जर अविकसित देश बघितले किंवा विकसनशील देश काही, तर ह्याच्यामध्ये काही शहरांचाच विकास खूप झालेला असतो. त्या ठिकाणी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज असतात किंवा इतर. म्हणजे काही वर्षापूर्वी मुंबईची तशी स्थिती होती की पूर्ण भारतातनं लोक मुंबईकडे आकर्षले जायचे, आणि त्यामुळे मुंबईचा विकास किंवा मुंबईची सूज म्हणा, ती जास्त होत गेली, लोकसंख्या वाढत गेली, लोक झोपडपट्टीत पण राहायला लागले, त्या मानाने बाकीची शहरही मागासली. तर अशा प्रकारचा आकृतिबंध आपल्याला मागासलेल्या देशांमध्ये आढळतो, की जिथे जे मोठं शहर असतं त्याची लोकसंख्या खूपच जास्त असते, पण जे बाकीची शहरं असतात त्यांची लोकसंख्या त्या मानाने कमी असते. तर ह्याला प्रायमरी पॅटर्न किंवा प्रायमेट पॅटर्न असं म्हणतात. म्हणून आपल्याला रँक साईज रूलच्या दोन्ही बाजूला ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकृतिबंध दिसतात. बायनरी पॅटर्न जो आहे तो आपल्या विकसित शहरांशी, देशांशी जुळतो, आणि प्रायमरी पॅटर्न जो आहे हा अविकसित किंवा विकसनशील देशांशी जुळतो. Now, there are various factors which affect the rank size rule. Obviously, these factors, first is administrative center, then transport and other facilities, and the third one is industrial development. Now, let us take specific example of Mumbai. You will find that Britishers established Mumbai as a port and administrative center. Then they connected Mumbai with the
rest of Maharashtra and India through the network of roads and railways. And third is they establish, afterwards, different types of industries like cotton textile industries and other industries they develop around Mumbai. So all these factors contributed for the enhancing the status of Mumbai. And after partition, when Karachi was lost to Pakistan, then Mumbai became the one of the the largest port along the west coast of India for handling all the trade with the western countries. So that is why you will find that Mumbai become largest metropolitan city in India. It is called as the economic capital of India. So these factors affect, but in the due course of time, when there are many other factors also affect the development, and if there is another attraction, or say if there is a out migration from the cities and so on, then the rank of city, that particular city, may also change. आपल्याला आपण बघतोय की रँक साईज रूलवर कुठले घटक काम करतात, तर आपल्याला प्रत्यक्ष पहिला जो ते ऑब्वियस घटक आहेत म्हणजे आपल्याला नक्की ते म्हणजे एक प्रशासकीय केंद्र, दुसरं आहे ते त्या ठिकाणी असणारे वाहतूक सुविधा, आणि तिसरं आहे त्या ठिकाणी असणारे उद्योगधंदे वगैरे. तर मुंबईचंच आपण उदाहरण घेतलं तर मुंबई एक 7 बेटांचा समुदाय होता. ब्रिटिशांनी त्याचं महत्त्व ओळखलं, त्याला बंदराचं रूप दिलं आणि ते आपलं प्रशासकीय केंद्र केलं. आणि त्याचबरोबर मुंबई ही महाराष्ट्र आणि भारताची सगळ्या रोड आणि रस्ते आणि लोहमार्गाने जोडली गेली, आणि त्यामुळे मुंबईचं महत्त्व वाढत गेलं. नंतरच्या काळामध्ये मुंबईमध्ये उद्योगधंदे आले, टेक्स्टाईल मिल्स आल्या, इतर उद्योगधंदे आले, आणि त्यामुळे मुंबई हे सगळ्यांच्या आकर्षणाचं केंद्र झालं. पूर्ण भारतातनं, महाराष्ट्रातनं लोक मुंबईला नोकरीसाठी यायला लागले, त्यामुळे मुंबईची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत गेली. ज्यावेळी फाळणी झाली त्यावेळी कराची बंदर हे पाकिस्तानमध्ये गेल्याने भारताला दुसरं बंदर मोठं नव्हतं, आणि त्यामुळे मुंबईचं महत्त्व त्यावेळी खूप वाढलं. आणि कारण पाश्चिमात्य देशांशी जो व्यापार होता तो पश्चिम किनाऱ्यावरचं हे मोठं बंदर म्हणून होतं. आता कुठलंही जे एखादी लोकसंख्या असते एखाद्या शहराची, ती काळानुरूप ती वाढू शकते किंवा कमी होऊ शकते, आणि ती जर कमी झाली तर त्या शहराचा क्रम आपण बदलू शकतो. So what we have discussed right now, that is the different during the time period, different forces or factors affect the rank of that particular city. That is the development of industrial or closure of industrial, then the diversion of transport routes and so on. So that is what is explained here. हे आपल्याला असं लक्षात येईल की हे वेगवेगळे जे घटक आहेत त्यांचं महत्त्व कमी जास्त झाल्यामुळे रँक साईज रूल मधला जो त्याचा क्रम आहे तो बदलू शकतो. उद्योगधंदे वाढू शकतात किंवा वाहतूक मार्ग बदलू शकतात, आणि ते सगळं ह्याच्यामध्ये आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. Now say development in science and technology plays a very important role in the proximity of cities or different places. So in the earlier time when the transport modes or different means of transportation were not well developed, at that time it was very difficult to move from one place to other. But now we have many different types of transport facilities, and that is why now we say that the world has become smaller or the places have come closer. So you have say different modes of transportation, like you have buses, trains, bullet trains, then aeroplanes and so on. So distance has not remained as a factor of hindrance, or rather different calculations had changed because of the development in transportation. वाहतुकीचं शास्त्र व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे वाहतूक साधनात सुधारणा झाली, वेगवेगळ्या प्रकारची वाहतूक साधनं मार्ग निर्माण झाले, आणि त्यामुळे दूरची गावं पण अगदी जवळ येऊ लागली. म्हणजे त्याच्यातनं पूर्वी आपल्याला दिसेल की कोकणातनं मुंबईत यायला जवळजवळ एक दिवस लागायचा, बोटीला 1-1.5 दिवस, तर आता एक 3-4 तासामध्ये कोकणातनं मुंबईत येणं ट्रेनमुळे शक्य झालेलं आहे. तर त्या प्रकारे आपल्याला दिसेल की वाहतूक मार्गामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणची अंतरं कमी झालेली आहेत, आणि त्याचा त्या शहराच्या ह्याच्यावर लोकसंख्येच्या वर परिणाम
होऊ शकतो. तर पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण ह्याच्याबद्दल विस्तृत बघूया. So in a pictorial form this is explained. Say between two cities the distance is about 600 kilometers, and with the help of aeroplane a person requires 1 hour to cover a distance of 600 kilometers from one city to another. While in the rural area where transport facilities are not well developed, the distance between one village to another is about 6 kilometers, and when the person starts walking from one village to another, he requires 1 hour. So this is how the technology has brought the different places close together, or and which affects the population of that city, rank of that city, and affects the rank size rule. आपल्याला मगाशी आपण जे चर्चा केली त्याच आकृतीच्या स्वरूपात दाखवले की दोन शहरामध्ये आपल्याला अंतर जे आहे हे 600 किलोमीटर आहे, आणि विमानाने व्यक्तीला एका शहराकडून दुसऱ्याकडे शहराकडे जाण्यासाठी 1 तास पुरतो. तर तेच ग्रामीण भागात दोन खेड्यांमधलं अंतर फक्त 6 किलोमीटर आहे, पण वाहतुकीची साधनं नाहीत, त्यामुळे चालत जायला त्या माणसाला 1 तास लागतो. म्हणजे दोघांनाही 1 तास लागतो, पण एका तासात एक जण 600 किलोमीटरचं अंतर कव्हर करतो, तर दुसरा 6 किलोमीटरचं. म्हणजे या वाहतूक मार्गाच्या विकासामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणची शहरं जवळ आली, लोकसंख्येमध्ये बदल व्हायला लागले, आणि त्याचा परिणाम रँक साईज रूलवर होतो. So you'll find that because of the transportation facilities, etc., the larger metropolitan cities or larger centers are at a greater distance. For example, Mumbai, Chennai, Kolkata, etc. While the settlements having lesser population are rather very close together. So आपल्याला असं दिसेल की मोठी जी शहर आहेत ही एकमेकांपासून दूर असतात, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता सारखे, आणि छोटी जी शहरं असतात ती एकमेकांपासून जवळ असतात. Now the rank size rule is also very useful in regional planning. That is, it establishes the relationship between the population of the city, its rank, and so on. Then how the industrial development in a particular city will affect the population of that city, then what type of different facilities are needed for that population, etc., that person can decide while doing regional planning for the area, and that is why it is become very useful technique in regional planning. प्रादेशिक नियोजनात रँक साईज रूलचा खूप छान वापर होतो, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला वस्त्या आणि त्यांची लोकसंख्या यातला संबंध लक्षात येतो. मग एखाद्या ठिकाणी समजा औद्योगिक केंद्र वाढली तर त्याचं लोकसंख्या किती प्रमाणात वाढू शकेल, किंवा त्या ठिकाणी इतर कुठल्या फॅसिलिटीज निर्माण कराव्या लागतील, याचा एक साधारण अंदाज हा नगर नियोजनकारांना येतो, आणि त्यामुळे या तंत्राचा वापर प्रादेशिक नियोजनात किंवा नगर नियोजनात केला जातो. Now Berry studied 38 developing countries, and what he found that about 13 out of these 38 countries, they follow the regular rank size rule pattern, while 15 countries, developing countries, they have the primate city pattern. Primate city pattern means the difference between the largest city and the second and third order city is much more, or rather the population of the largest city is very much. That is what he found. बेरी यांनी 38 विकसनशील देशांचा अभ्यास केला, आणि त्यांना असं लक्षात आलं की त्या 38 पैकी 13 जे देश आहेत तर त्यांना रेग्युलर हा रँक साईज रूल पॅटर्न ते फॉलो करतायत, पण 15 देश असे त्यांना आढळले की त्यांच्यामध्ये हा प्रायमेट सिटी पॅटर्न हा जास्त हे आहे. आता प्रायमेट सिटी पॅटर्नचा अर्थ असा की जे मोठं शहर त्या देशातलं असेल त्याची लोकसंख्या खूपच जास्त आहे, त्या मानाने बाकीचं 2 नंबर 3 नंबरची लोकसंख्या फारच कमी आहे, आणि त्यामुळे आपल्याला जो तो कर्व खालच्या बाजूला आलेला दिसतो की त्या ह्याच्यातली तफावत हे का होतं की त्या देशात विकास जास्त झाल्या नसल्यामुळे आपल्याला असं झालेलं दिसतं.
तर बेरी यांना तसं आढळलं 15 देशामध्ये. So Berry found that in developing countries, the primate city pattern develops, which is a rather harmful pattern because this is the lopsided development. Only certain cities develop while the people don't neglect the other cities. They have attraction for that largest city, so large scale migration takes place from other cities to this city, and then the overall development is affected. So that is what he found through this study. आपल्याला बेरी यांच्या असं एक लक्षात आलं की ज्या देशांमध्ये म्हणजे वसाहतीकरण झालं होतं, म्हणजे आपल्याकडे जसं की ब्रिटिशांनी काही एस्टॅब्लिश केले सेंटर्स, तर ही सेंटर्स एस्टॅब्लिश केल्या आपल्याला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं आम्ही काही वेगळं केलं नाही. जी सेंटर्स ठेवली होती चालू होती त्यांनाच पुढे चालू ठेवलं. फक्त आम्हाला जेवढं काहीतरी भ्रष्टाचार वगैरे वाढवता येईल तेवढं वाढवलं, पण बाकी ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने काय केलं. ह्याच्यामुळे झालं असं की जी शहरं मोठी होती ज्यांच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी होत्या, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली ह्याच्यासारखं, त्याच ठिकाणी सगळ्या लोकांचं अट्रॅक्शन वाढलं आणि त्याच्यामुळे तिथे लार्ज स्केल मायग्रेशन किंवा स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर व्हायला लागलं. आता हे असं होणं, प्रायमेट सिटी पॅटर्न डेव्हलप होणं, याचाच अर्थ शहराचा देशाचा समतोल विकास होत नाहीये. आता हळूहळू त्याच्यामध्ये फरक होतोय, आपल्याला बाकीच्या शहरांचा विकास होतोय, स्मार्ट सिटीज होत आहेत. भारतातली स्थिती वेगळी आहे, पण बऱ्याच अविकसित देशांमध्ये अजूनही अशी घातक परिस्थिती आहे की रिजनल डेव्हलपमेंट जी आहे ती समान नाही आहे, त्याच्यात तो असमान विकास आहे आणि त्याच्यामुळे सर्व व्यवस्थेवर ताण जास्त पडतो. In 1941, Mark Jefferson he proposed the idea of the primate city. What is the primate city? That is the city of the first order or in that particular country which is having largest population, and as compared to that city the population of the second order city, third order city will be very negligible or very less, and that city is considered also as a city of pride or city of importance for that particular country. When the foreigners visit that particular country, they show that particular, for example, Delhi in the case of India, so that becomes a primate city. म्हणजे मार्क जेफरसन यांनी 1939 साली ही प्रायमेट सिटीची संकल्पना मांडली. म्हणजे त्याच्यामध्ये असं आहे की हे जी सगळ्यात महत्त्वाचं मोठं जे शहर आहे त्याची लोकसंख्या प्रचंड जास्त आहे, त्या मानाने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या शहरांची लोकसंख्या फार कमी, आणि त्या शहराचं आकर्षण असल्यामुळे त्याला त्यांनी प्रायमेट सिटी असं नाव दिलं. म्हणजे परदेशात येणारे पाहुणे असतील किंवा दुसरं काय, त्यांना त्या देशाचं प्रतिनिधित्व म्हणून ते शहर दाखवलं जातं किंवा त्याला त्यांनी प्रायमेट सिटी असं नाव दिलं. So primate city means the most important city in that particular country, which has got largest population, which has got very long tradition, and which is a city of pride for that particular country. मग प्रायमेट सिटी ही जी संकल्पना आहे त्याच्यामध्ये एखादं शहर, आता उदाहरणार्थ भारतातलं दिल्ली घेतलं तर त्यातला एक प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा आहे, त्या ठिकाणी वेगवेगळी काहीतरी मॉन्युमेंट्स किंवा प्रेक्षणीय स्थळं आहेत, आणि ते शहर म्हणजे त्या देशाचे एक शान आहे किंवा मान आहे, आणि त्याची लोकसंख्या पण या इतरांच्या मानाने थोडी जास्त असलेली आहे, तर असं हे प्रायमेट सिटी. So as we know that the primate city has got largest population, many times that population is 2 times larger than the second order city. Now in this table the primate cities of different countries are represented. म्हणजे प्रायमेट सिटीचं आपण बघितलं तर त्याची लोकसंख्या या दुसऱ्या क्रमांकाच्या शहरापेक्षा दुपटीपेक्षाही जास्त असते, म्हणजे खूपच जास्त असते. तर काही विविध देशातल्या जे प्रायमेट सिटीज ज्या आहेत त्यांची नावं ह्या खालच्या तक्त्यामध्ये दिलेली आहेत. So in India we find it's an interesting case. So Ashok Mitra called the situation in India as triangular primacy.
because there are three major cities in India. Mumbai, that is port along the western coast, economic capital of India. Then to the east side we have Kolkata, and the central, the national capital Delhi. So all these three, they act as a primate cities for India. मी अशोक मित्रा यांना भारतामधलं जे प्रायमसीचं विश्लेषण त्यांनी केलं त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं की भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर जे प्रमुख बंदर आहे मुंबई ते एक भारताचं प्रायमेट सिटी आहे. पूर्व किनाऱ्यावरचं आपल्याला कोलकाता दिसेल आणि आपली जी राजधानी आहे भारताची दिल्ली, तर हे तिसरं शहर, अशी तीन शहरं ही भारतातली प्रायमेट सिटी आहे. म्हणून त्यांनी भारताच्या प्रायमेट सिटीला तीन घटक किंवा तीन शहरं ही त्या गटात येतात असं अशोक मित्रा यांना वाटतं. Now, what Berry found that in the initial stages of development, there is one primate city, that is city having the largest population. But as the development takes place in that particular country, many more cities they become uh, cities having largest population. So the importance of primate city decline. For example, in USA or even in India, you will find because of the development many cities have become million cities. मे बेरी यांना असं आढळलं की विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला प्रायमेट सिटीचं महत्त्व जास्त असतं किंवा प्रायमेट सिटी आणि इतर शहरं याच्यातली लोकसंख्येची तफावत जास्त असते. पण जसा विकास होत जातो तसं विकासामुळे वेगवेगळ्या शहरांची लोकसंख्याही वाढत जाते आणि त्यामुळे प्रायमेट सिटीचं महत्त्व थोडं कमी होत जातं. म्हणजे संयुक्त संस्थानं किंवा भारतामध्ये आपल्याला दिसेल की अनेक शहरं ही आहेत, ही दशलक्षी शहरं म्हणून ओळखली जातात आणि त्यामुळे त्याचा अर्थ विकास हा सगळीकडे पसरत चाललेला असा होतो. So in some countries like Brazil, Egypt, and so on, instead of one primate city, there are two primate cities, and many times it is a port or commercial center, administrative centers. Either these are separate or they are combined in one city. म्हणजे काही शहरांमध्ये आपल्याला ब्राझील वगैरे असं दिसतं की एकाच्या जागी दोन शहरं जी आहेत ती प्रमुख आहेत. मग त्यातलं एक बंदर असेल, एक औद्योगिक शहर असेल किंवा त्याच्यामध्ये कंबाईन केलं, तर काही शहरांमध्ये दोन प्रायमेट सिटी आढळतात, तर ते या तक्त्यामध्ये दाखवलेलं आहे. Now, it is very interesting to know that the primary pattern is also found in the developed country. For example, in Denmark, Copenhagen, which is a port also administrative center. So you have the population of that city is much larger than that of the other city. Now in Spain, you have two primate cities like Barcelona and Madrid. So this type of pattern is also found in डेव्हलप कंट्रीज. म्हणजे विकसित देशातही आपल्याला हा प्रायमेट पॅटर्न आढळतो. म्हणजे डेन्मार्कमध्ये कोपनहेगन हे जे बंदर आहे किंवा त्या ठिकाणी इतर उद्योगधंदे आहेत त्यामुळे त्याची लोकसंख्या जास्त आहे. तर स्पेनमध्ये माद्रिद आणि बार्सिलोना ही दोन शहरं ही प्रमुख मानली जातात. So friends, I hope you have followed everything. It's very easy and interesting, provided that you take a little interest. If you have any doubt, you can ask us. But the topic is very simple, easy, and interesting. So best of luck to all of you. Thank you.